Yes, good afternoon, everyone. And this time we are going to start our program. As we have our 2021 online IYF World Camp, we are also celebrating the 20th anniversary of International Youth Fellowship. This afternoon, we'll be listening to two congratulatory messages. First, we will listen to the chairperson and CEO of National Youth Commission, none other than Honorable Ryan R. Enriquez. Peace be with everyone. I would like to express my sincere congratulations to the International Youth Fellowship or IYF for celebrating another milestone. We all celebrate because the men and women behind IYF in the Philippines has exerted relentless efforts to encourage the young people and the general public to recognize the importance of one supreme being in our lives. The flurry of activities through virtual at this time manifests the unwavering commitment to instill positive changes in character and behavior of young people that result in peaceful coexistence of everyone around the world in spite of the multifarious challenges that face us all. Through IYF, we learn the importance of God Almighty's presence in our everyday living as we implore His grace of healing of the mind, body, and spirit. On behalf of the National Youth Commission in the Philippines, this is Chairperson Ryan Enriquez wishing the IYF to continue its mission to achieve global peace through incessant prayers for healing of the nation and the world. Again, congratulations. Mabuhay ang IYF, mabuhay ang kabataang Pilipino. Thank you so much. And this time, for our next congratulatory message, we will call on the Chief of Bureau of Jail Management and Penology, Jail Director Alan S. Iral. It is always a great privilege to convey my warmest felicitations to the International Youth Fellowship's 2 decades of enduring dedication and blazing commitment as the bearer of a true change of life that begins from the heart. This has been proven by the international exchange programs and social service activities aiming to raise individuals to inspire and strive for the development of human welfare with global insight, strong hearts, and an upright mindset. Not only that, the helping hands you are extending to the Jail Bureau, especially to our persons deprived of liberty, have been instrumental in the renewing of their hope and direction and existence. And so, I express the gratitude of the BJMP for the love and concern of the IYF to all our personnel and PDL. Even now that the COVID-19 pandemic has been surging our nation, the IYF has remained to be a reliable arm to make significant strides to uplift the plight of our clientele. This year's anniversary celebration theme, The World Connected, is a meaningful declaration of your resiliency and solemn pledge as a well-founded and dependable partner of the BJMP in transforming more lives as we continue holding hands for the years ahead. Indeed, comes hell or high water, this organization will always stand firm as we assure the full backing of the Jail Bureau. International Youth Fellowship, thank you for always being there for us as we carry on our duty in serving persons deprived of liberty. Again, happy 20th year and cheers to more victories to achieve and successful years to come.
Yes, thank you so much, Jail Director Alan S. Iral. To all of our participants, are you looking for new adventures? Why don't you need magic to disappear? All you need is a destination. Come along us as we bring you the most famous places in South Korea with our best travel buddies. Let's sit back, relax, and buckle up your seats as we tour South Korea by our Koreanong Ligaw. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 상혁입니다. Hello, 저는 진은입니다. So, ngayon po ay papakita po namin sa inyo ang isa po sa pinupuntahan ng maraming mga Koreano, ang Kongwon is Park. yon. So, syempre, ang pinakamagandang libangan or puntahan po natin during our break time or kung gusto natin magpalipas ng oras ay sa ganitong park na nakikita po namin. So, pwede mo bang i-explain kung ano yung lugar na pupuntahan natin ngayon? Actually, nandito na kami sa Yangjae Simin의 숲. Ibig sabihin, Yangjae gubat para sa mga tao. Gumawa sila ng artificial na gubat para pwedeng lakaran and then paglakwatsahan ng mga tao sa baryo na to. Sa Korea, usually, sa bawat mga barangay, meron po silang ganitong mga park, mga nature-friendly na park na artificially made. Tapos, syempre, alam naman natin kung bakit gusto natin sa mga probinsya kasi fresh na fresh yung air. Kaya, dito kasi sa Korea, dahil medyo advanced na yung technology, puro na lang mga buildings, mga factories yung nakikita natin. Pero syempre, para hindi masira yung ating global warming. Nox, ang lalim nun, di ko alam yun ha. Pero syempre, para makapagbigay ng Para hindi magandang masira yung fresh global air. warming. Kaya siguro marami pong park dito. So, punta na ba natin? Okay. Let's go! Tingnan natin kung paano nila hindi sinisira ang global warming. Okay, let's go! Okay. Okay, ito po ay mga Meta Sequoia tree. So dito, endless lang. Yes. Sarap mag-picture dito ha. Etong lugar na to, Yung sinasabi mong sikat. sikat. Yan yung sa likod Yay! Kita niyo po ba sa likod? Hanggang doon sa dulo. Ang Meta Sequoia Road. Wow! Parang kahit ang tagal ko na dito, dati kasi nagstay din ako dito. Pero parang first time ko lang yata makakita ng ganito kang ganda. Yes. Next destination namin, pupunta kami sa E-Mart. Kumbaga parang SM? Supermarket. Parang supermarket Tapos parang pure gold. ng Korea. Pero hindi namin alam kung pwede kaming mag-shooting dun, no? Ay, pwede naman. Bakit hindi pwede? Sa Korea kasi maraming bawal eh. Bawal din daw pogi dito eh. Ayun ang mahirap eh. Kaya pala lagi tayong pinagbabawalan. So ito po yung pupuntahan natin ngayon. Nasa Gangnam po tayo ngayon. Hindi siya auto. Ay, automatic pala. Ngayon, nandito po kami sa E-Mart. Parang SM supermarket, parang ganun. Parang hypermarket. Pero dito sa Korea, nasa loob na ng hypermarket ang lahat. So, ito po ang banana zone nila. Ako tulad to. Matamis na sweet banana. Yung isang ganito, 4,980 parang 200 won. pesos. So, parang 200 pesos. Parang 200 pesos plus yung isang ganito lang
200 pesos na. So, mahilig yung mga Koreano sa prutas. So, maraming mga prutas dito. Pero tingnan nyo, ito naman oh. Ito naman, made in Thailand naman, na mga mangga. So, dalawang mangga, halos mga 400 pesos. Para bali sa 200. Grabe ang Oh, mahal. 200 pesos. Isang mangga lang yun Itong ano to? Parang Piatos, Pringles, 980. So, Tapos, may flavor na parang kuguma. 20 plus, 25. Ito masarap to. Masarap ba yan? Kasi, hindi nakakataba. Okay. Bili tayo isa. May Pringles na gawa sa kamote, hindi patatas. Yeah, mga mura lang. Ito, pepero. Binibili pagka pepero day. Ano ba yung pepero day? Pagka yung pepero day, ibig sabihin November 11, pagka 1111. 1111. Kanino binibigay yan? Sa taong mga mahal nila. Wala na talagang free taste, no? Kasi ano yung COVID eh. Ano pa yung bake shop nila? So ano bibili natin? Ito? Okay, let's go! Ito parang pandesal. Yes, pandesal. Mas masarap yung pandesal ng Pilipinas. Siyempre, mura pa. Kasi ito pala yung GNC, isa po sa program namin. Papadala po kami ng mga kabataan para mabuhay na mabuti. Kaya po, ang motto nila is live well. Only at GNC. Ice cream. Okay, ito ice cream dan. Wow, sabi ko. Banana. Parang mellow na siguro to, no? Pero banana. Parang nag one day cashier kayo. Oh, one day cashier. Oh, ako yung naging cashier. Kasi Ah. dito, halos machine na lahat yung gumagalaw. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 So, 반전 있는 여자 dito, meron pong shop na Line Friends, which is yung Korean kakao talk na madalas po natin ginagamit. Meron po mga character na ginagamit for emoticon. So, tingnan po natin yung shop kung ano po yung mga itsura nila. Let's go! B21. Ano ba yung B21? Parang BTS din na Oh. Parang ginawang karakter yung mga BTS ka na. Ang pagkaalam ko, lahat sila ay merong corresponding na BTS member. Gene created RJ. RJ ka doon, John. Sino si RJ? RJ, ito si RJ. Yung tupa si RJ. Ayun yun. Suga created Shuki. Sino si Shuki? Shuki. Yeah. Sino? Ano? Ayun yun. Ito naman si Shuki ni gawa ni Suga. Kamukha ni Joshua. Nakamukha ni Joshua. Okay? And then, next is J-Hope. J-Hope created Mang. Sino si Mang? Yung kabayo. Itong kabayo. Ayun. Kabayo ba ito? Ay, ginawa mo yung J-Hope. So kabayo na baboy ganun. Koya. Koya. Koya is si RM, yung pinaka-leader, yung rap dancer. Koya. Sino? Ay, yung Koya. Ito, si Koya, Color blue. nagawa ni Favorite color blue. RM. And then, 마지막. Jimin. Chimi. Chimi. Sino si Chimi? Yeah. Si Chimi naman ay ginawa ni? Sino gumawa nito? Si Jimin? 아니야. Jimin. 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 Alright. So, tapos na?
정국 created cookie. V하고 정국. Sino si... May... V. Tata. 여기가 하트 생겼어. 얘가. Ah, tata. Kaya V. And then V. 정국 쿠키. 정국 cookie. 얘인데. ito. 아, 아까 했지. ito. 핑키. Pinky? 그리고 first time ko rin nakapunta dito sa mga ganitong lugar na hindi ko alam na meron pala mga ganitong character. So, if you go to here in Korea, I'll tell you kung saan po yung location niya. It's in Gangnam. Nasa Gangnam Station po kami. So, ang Gangnam ay siguro familiar sa inyong lahat. Ang Ano ba yung Gangnam ay masasabi natin pinaka-sentro ng Seoul. Seoul. Tingnan mo na, pakita muna natin kung ano itsura ng Gangnam. Yan, sa likod. Kita niyo po ba? Pakita mo. Yan. Puro building. Parang Manhattan ng New York. New York. Saka po pala dito sa Korea, kahit ano man ang mangyari, sinusundan nila ang traffic light. So hindi pwedeng tumawid ng red light, yung pedestrian lane. Kasi ngayon makita nyo dito, tayo ngayon ay nasa harapan ng subway station. Ito ang Gangnam Station. Exit number 5. So, papasok po tayo, pero hindi pala ito ang papasok. Ito pala ang papasok. Hagdanan siya pababa, and then escalator paakyat. Di ba? So, kung yung Kasi mahirap yung paakyat. Tama. Yung pababa, total, madali lang naman bumaba. Parang tipid kuryente. Pero ano meron dito sa loob ng ilalim ng mga daan? Bakit merong Kasi kung mapapansin ninyo, sa Gangnam, maraming mga tao din sa taas. Pero usually, yung mga tao sa Korea, hindi masyadong matao sa labas. Pero nagtaka kami nung una kung bakit walang tao sa taas. Nalaman namin na nakatago pala lahat sila sa ilalim ng lupa. Okay, so kami ngayon ay papasok na sa underground shopping mall. Kasi makita niyo ba naman yung mga bling-bling na ganito? Diba? Mga kababaihan. Yes. Heaven, welcome to heaven para sa inyo. Meron siyang ticket dispenser. Kasi dito, hindi pwedeng gamitin yung cash. So, you have to buy transportation card. Pero kung wala kang card, you can use pang temporary. Ibig sabihin pang single. Pang isang beses. Single ride. Single Meron ride. din naman ganyan sa MRT, kaya alis na tayo. Kung ma-high-tech na ang Pilipinas, meron na rin silang beef. Beef. Parang yung beef and pork. Ganun. Tingnan nyo to. Self-coffee. Alibaba. Pick up Alibaba. So, tingnan nyo to. Ang mga robot ang nagbebenta ng kape. So, tingnan niyo. Okay, try natin bumili ng kape. Take out sabihin. So, ito yung mga Sinanmat. sinan. Okay. Ano yan sinan? Sinanmat, ibig sabihin, lasang ginan. Ay, no. Walang lasang Joshua. Oh. 오늘도 슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. Ayan. Pag nandyan na, isa-scan yung barcode. Ayan, magbubukas na. Yes, high-tech. Ayan. Tapos, hojang. Oh, and then pwede mong i-wrap mag-isa. So, akala namin walang tao. Pero itong nanay na Ale na nasa likod, siya pala yung Nagbabantay. nagmo-monitor. Kasi maraming mga tulad ni Joshua na scan ng barcode na hindi na maalam kung para saan. Alabas na po kami mula sa ilalim ng lupa at aakyat na Bakit kami sa taas ng lupa? sa langit. So, tatawid po kami papunta sa Big Hit Entertainment.
So, para pumunta doon kaysa maglakad, kami po ay gagamit ng public bike. Okay, public bike. So, ito po ay binibili per hour. Sa Korea, meron pong bike lane sa lahat ng daanan. Bike lane. Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 Oh my God! Nandito na ata kami. Nandito na ata kami. Yan. Diyan po sila nakatira. Operating hours. Open 10, close 9. Every Monday, closed. Thank you. Kaya pala walang katao-tao dito. Nandito po tayo sa entrance ng BTS building. Okay? Big Hit Entertainment. So, dito nakatira yung mga BTS. Pero, hindi pwedeng pumasok. Kahit sino daw, kahit kailan, hindi pwedeng pumasok. So, sa entrance pa lang ay hinarangan na po kami. Yan na. Papasok na po kami sa bahay ng mga BTS. 안녕하세요. 네? 혹시 오늘 촬영 안 되시고요. 네. 알겠습니다. 카메라 꺼주셨어요? Pero at least nakita natin yung bahay nila. Tapos ito siguro yung inaapakan nilang sahig. So apakan din natin. So dumaan din kami sa sahig na inaapakan nila. Okay? And then, naamoy din namin yung Amoy ng BTS. amoy ng BTS. Naamoy mo ba yung BTS? At least naamoy namin yung parehong ere na hangin na inaamoy ng BTS. Mas mabango ba? O pareho lang? Pareho lang po, pareho lang. Siya nga po pala, pati yung guard nila ay pogi. Po ang Hangang Bridge. Han River Bridge. So ngayon sasakay po kami ng elevator para makababa doon sa ilog mismo. 어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 So, alam po ninyo, itong Han River, isa po siya sa sikat na lugar dito sa Korea. Bakit po ba siya naging sikat? Pinaka-iconic and symbolic na ilog dito sa Korea ang Han River. And napakaganda po ng tanawin. At isa pa po ay dahil po sa well-developed, ang ganda po ng park area. Ang dami po mga nag-jogging, nagbabay, nag-exercise. And marami pong mga places dito na pwede kayong mapuntahan. At saka marami ding mga shooting na nagaganap dito. Tapos maganda rin yung tanawin. Tapos isa din tong icon, kumbaga, ng ebidensya ng pag-unlad ng ekonomiya ng Korea. Dito po tayo ngayon sa bahay ng hanbok or yung tinatawag po nating Korean traditional house. So, ayan. Makukulay po. Iba-iba talaga yung mga hanbok. Meron makukulay, meron po sa babae, meron po sa lalaki. So, yung Gyeongbokgung Palace, di ba napanood niyo yung Jewel in the Palace dati? Yung parang Korean, yung kauna-unahang Korean telenovela na napapanood po natin dati. Dito po yun. Yung Gyeongbokgung Palace, pakita po namin kung nasaan. Ayan. Mismong nasa harap lang niya itong hanbok house kung saan pwede po kayong mag-rent. Pwede nyo pong hiramin, pwede pong isang araw,
bahala po kayo kung ilang araw nyo pong gustong hiramin. Basta ibabalik po ninyo. Siyempre, pag hindi nyo binalik, may multa po yun. So, one day, meron po tayong makikita ang iba-ibang presyo, pero yung premium, 8,000 hindi pesos. 8,000 won. Ang won, isipin nyo yung 1,000 won is equivalent to, estimate lang po mga 40 pesos. So, pagka 8,000, more or less of magkano kaya? Hirap mag-compute. Kailangan ng calculator. Mga 500, 230. Basta kayo na bahala mag-compute. Dito naman po yung mga para sa bata. Ayan. Meron po tayong mga iba't ibang damit, size. So yung pambata po ay umaabot ng 5,000 won. 5,000 times 40, i-compute nyo po. Tapos dito naman, yung premium, ibig sabihin ng premium yung adult, pang mga binata at dalaga na kasing size ko. Ito na po para sa mga lalaki. Ayan. Meron po kayong makikita mga iba't ibang mga sinuot na mga meron po tayong kulay red. Alam niyo po ba ibig sabihin ng kulay red? Yun po yung mga sinusuot ng mga hari. Parang mas royal yung dating. Ayan. Talagang mga hari yun. Ako naman yung sinuot ko, hindi pang hari kasi uso na daw ngayon yung pang mga BTS. Pero meron po tayong tamang pagsuot ng hanbok. Una, kailangan po nating isuot ito. Ito ay yung panloob. Para po siya yung innerwear na jacket. Ito. Tapos, yung pinakadamit is ito. So, yung pangalan niya, ang tawag po dito ay, hanapin ko mamaya sa internet. Dalawa lang po yung sa lalaki. Isang inner, tapos ito, tapos yung short. Sa babae, meron silang palda. Yung palda, ngayon, dati, umabot hanggang dito, sa dibdib. Ayan. Tapos na? Okay na ba ta? Ito pala yung pagtali. First time ko lang nalaman. Kasi hindi po ako nagsusot ng ganito eh. Bakit violet? Mukha kang BTS meal. Ayun, annyeonghaseyo. Ito po yung sa lalaki, ito po yung sa babae. So since si Ate Soki, kilala niyo po ba si Ate Soki? So, pakilala mo na siya. Ako po si Sogyong. I studied in the Philippines maybe 5 years ago. I came here from the Philippines. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sarha. Ikinakakala po kayo makilala. Malapit na po kami pumunta sa Pilipinas. Hello, ako po si Taeun. And I'm glad to meet you guys. Sa Korea po, meron po tayong tinatawag na service. Hindi yung service na sinasakyan yung mga trike. Yung service na dagdag serbisyo sa mga ginagawa nating mga trabaho. So tingnan niyo si Kuya. Tularan niyo si Kuya kasi ito hindi po siya tumatanggap ng extra pero nagbibigay po siya ng additional service para pagandahin po yung ating pagsuot ng hanbok. Yepuda. Ibig sabihin ng yepuda, maganda. 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 Okay. Minsan hanbok shop, minsan parlor. 2 in 1. Hello everyone! 경복궁! 경복궁! Ano yung 경복궁? What is 경복궁? 경복궁 is a palace. Palace! Jewel the Palace! Where the kings in Okay, dito Joseon po dati Dynasty nakatira lives. yung mga hari. King. Yes, Hari. hari. And Mga then, hari. as you can see in Korean drama, yung mga nakasuot ng ganito, dito po sila. Ito po yung mga damit nila dati, tapos dito po sila nakatira. So, titignan po natin. We will check how it looks like. Let's go! Let's go! Oh, well, this is a place where BTS performed. Oh, Dynamite. Whoa! Oh. 여기야? Here. 여기야?
Can you perform Dynamite? 어쩌면 어쩌다 말하지 못한 Behind the scene. 자, 하나, 둘, 셋. Sabi niya, 5-minute break. Pagod na kayo eh. Change. Dito nakatipon lahat ng mga malalaking mga kumpanya katulad ng mga Chosunilbo. Nakita niyo ba yung Chosunilbo? Tapos Lotte Tower. Lahat ng mga malalaking mga company, Ajokyongje, Microsoft, SK. Dito po yung pinaka mga main center office nila, headquarter. So, pagka pumunta po tayo dun sa gitna, makikita po natin yung founder ng Korean Class. Si Joshua Cho Idol. Si King Sezo. 안녕. Hi! Why? Ngayon po ay tapos na po tayo sa ating first destination sa Gyeongbokgung Palace. Lipat naman po tayo sa ating next destination which is Insago! Ano kaya ito? Souvenir shop. Convenience shop, parang sari-sari store. Pero parang kakaiba yung nakikita natin ngayon. Ano ito? Ano yung mga binibenta dito? Bookmark. Pero it's like very, parang kakaiba siya. Kakaibang bookmark. Yes. Nakikita po natin yung mga handbook. Basically, ibig sabihin yung mga gamit dito, mga parang kultura. Alam niyo yung sa SM, di ba may kultura? Parang ganun. Para siyang ganun. So, kunyari, pumunta kayo dito sa Korea, tapos gusto niyo bumili ng pasalubong, sakto, ito po yung lugar na pwede niyo puntahan, na pwede kayong bumili ng mga pasalubong, mga keychain. Tingnan nyo, lahat merong marka na Korea. Ayan. Ang maganda pa dito, mura pa. I will introduce my kapatid. Kapatid ko. Good. Sila ay mga kapatid ko. Mga kapatid. Ang dami, di ba? Ang dami. Ikaw naman, Ate Sara, if pupunta ka sa Philippines, anong gusto mong dalhin for pasalubong? 1,000? 1,001. 1,001 is like 40 pesos.
여기는 북촌 한옥마을! So, ito na po yung pinaka-huling destination po natin na makikita sa isa pong pinakamagandang pundahan dito sa Korea. Galing po tayo sa Gyeongbokgung Palace. Ang Gyeongbokgung Palace po ay yung bahay ng mga hari. Ito naman, bahay ng mga ordinaryong tao, parang katulad po natin. So, mga maliliit lang po siya, traditional houses, which is, up to now, meron pong mga ganitong existing houses. Wow! So, parang yung, naalala ko yung mga nasa drama-drama, mga, ano ba yun, yung mga dating nakikita nyo po sa Jewel de Palace, yung mga Jumong. Kaya pala dapat dito tahimik kasi hindi po siya for sightseeing only, pero meron po talaga mga tao na nakatira dito. Kaya bawal po maingay, no? So, look at this poster, sabi dito, silence please. Manahimik na daw kayo kasi ang ingay-ingay ninyo. Huwag niyo daw po silang guluhin. Okay? Marami po mga bumibisita dito kasi sikat po siya, isa po sa famous place. Dahil malapit po siya dito sa Seoul, magkakatabi-tabi po yung mga tourist spot na pwede po natin mapuntahan. Ito yung mga supported ng mga jowa. Pinipicturean yung mga kanilang jowa. Kailangan pagka bubisita po kayo dito, may mga jowa din po kaya para may mga pictures sa inyo. Pero huwag po kayo mag-alala. Kahit wala naman po kayong mga ibang kasama, sapat na yung mga kaibigan natin pwede nating samahan sa mga lugar na pwede po nating ma-enjoy. Kaya pagka pumunta po kayo dito sa Korea, huwag niyo po kalimutan na magbisita po tayo dito sa Hanokmaeul or yung sa Gyeongbokgung. Magkalapit lang po sila tapos ang dami mga lugar na pwede nyo mapicturean. So, kayo po na lang ginagawa. At tagal namin dito kanina pa kami nag-picture. No? So, actually, ang dami po mga tao dahil lang sa weekdays ngayon at saka working days. Kaya wala po masyado mga tao tapos lalo na sa corona. Kaya nasusolo namin yung lugar dito. Anyways guys, etong lugar na to ay hindi naman po talaga originally na po siya, mga old villages. Inadapt lang po talaga ito. Pero yung meron po mga original katulad po sa Jeonju. Pero dito rin po, meron po mga taong nakatira sa bawat mga makikita nyo mga bahay. Meron po mga taong nakatira po doon. Yes, thank you so much. So everyone, did you enjoy our virtual travel tour to South Korea? If yes, please give me a heart sign. Yes, thank you so much. So unfortunately, because of this pandemic, we cannot have or afford to go to South Korea to have this 2021 IYF World camp there. But next year, if it's possible or if the pandemic is done, then let us go all together to South Korea and attend our 2022 IYF World Camp. So anyways, this time, did you enjoy your summer? Okay, you know what? Summer is almost reaching its end, but our goal to empower and envision youth continues to work. People reaching adolescence stage are frequently into dashing and fun activities to fit to their likes. Here, IYF is introducing a worldwide camp
where you can enjoy learning new things and even make friends along the way. Ladies and gentlemen, we are going to move with our fun and exciting recreational activities. So without further ado, we are going to have our Portoroso Cup race. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. E noi ti puoi fidare. Se ci ascolti puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? There's a million things you think you can't do. All you need is a chance to try. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Hello everyone! Welcome to our second day of our activity. And for today, we're going to have a Portoroso Cup race. Woo! Okay, my name is Junel and I'll be your game master. Guys, do you know Portoroso? But before that, Portoroso came from the movie Disney Pixar Luca. What about Luca, guys? Sino na nakapanood ng Luca? Taas kamay. Alright. So anyways, Luca is one of the best movie na napanood ko as of now. And guys, nag-enjoy po ba kayo sa program natin? Until sa ngayong araw. Enjoy? Can you do the heart sign? Wow! So ngayon, sa ating Portoroso Cup race, we will make it sure na mag-enjoy kayo ng sobra. Are you guys ready? Okay, sa Portoroso or sa Luca, there is two main character. Then sumali sila sa game and then they try to join the triathlon or Portoroso Cup race where they do the swimming, biking, and running for them to get the prize, which is the Vespa or yung motor. In this game, in Portoroso Cup race, we're going to play different games. Okay? And for us to win, also, kailangan natin bilisan yung pagsagot at bilisan lahat ng game. Okay, guys? Okay? Nagigets po ba? Alright, so without further ado, let's start our game. So you will be divided into different groups. So that's all. Fighting. So, welcome to our game. So, for our game for today it is called Portoroso Cup Race. So, Portoroso Cup Race is inspired from a Disney Pixar movie entitled Luca. So, guys, nakapanood na ba kayo sa movie ito? Taas nga ng kamay pag nakapanood na. Alright, so marami-rami rin nakapanood. So, sa mga hindi pa po nakapanood, I suggest you to watch this movie because it is a very nice movie. So, anyways, before we proceed to our game, let me introduce myself first. So, my name is Cherry, your game master, and I'm here also with my partner, Ben. Mag-hi ka nga, Ate Ben. Alright, so guys, ready na ba kayo? Thumbs up nga pag ready na. Alright, so before we start our game, let's have here first
our mechanics. Recording in progress. Our mechanics for the game is there will be 4 levels of the game that you need to accomplish. So you need to complete all the questions before proceeding to the next level. So reminder, you can skip in every item, but you can't move to the next level unless you answered all the items correctly. So you better go back to the item you missed and answer it. So each member of the team should participate. There will be bonus challenges along the way. The fastest team will be the winner. All right, so let's proceed to level 1 na. Okay, so level 1 will be gibberish challenge. So alam ko most of all of you alam itong challenge na ito, no? So para mas lalo nating maintindihan, may inihanda kaming example sa inyo. So okay, next. Okay, so ito po yung example natin. So ngayon, yung mga salita dyan is babasahin nyo lang po. Tapos halimbawa, Miss, turn, high, sky. So, pag basahin nyo po siya, di ba, may mabubuo siyang ibang word or ibang phrases. So, halimbawa yan is Miss, turn, high, sky. Ay, yung mabubuo is Mr. Nice Guy. So, yun po yung gibberish challenge. So, nakuha po ba kung paano? Nakuha po ba? Okay, so number 1 na tayo. Alright, so for gibberish challenge number 1, so sa tingin nyo, hindi po ako magbabasa, so kayo lang po. So freely unmute your mic po. Then yung mga naka-open cam, please do open your cameras. So number 1, so sa tingin nyo, ano po yung sagot dyan? Please unmute your mic po. Yes, Miss Earl, ano po yung sagot? Salamangkero. Alright, salamangkero. So tingnan nyo natin kung tama ba yung sagot. Tama. Okay, alright, salamangkero. Okay, so 2 na tayo. Gibberish number 2. So sa tingin nyo, ano yung Sombrero. Sombrero. Alright, sombrero. So, Sombrero. Okay, ang gagaling ng mga sa grupo ko. Alright, so 3. Sa tingin nyo, ano yung SpongeBob SquarePants. Alright, so number 4. Chocolate brownies. Chocolate brownies. Alright, so chocolate brownies. Okay, 5 na tayo. Alright, so sa tingin nyo, ano yan? Dora the Explorer. Dora the Explorer. Ang talino. So, gibberish number 6, we have a bonus challenges here. So, yung bonus challenge natin is Copy Me. So, ngayon, gagayahin natin yung mukha ng nasa screen. Then, mag-end ng sharing si Ate Ben. Then, let's do picture taking. Nakuha ba yung position ng mukha? Yung pag-ganon? Tingnan yung face. Alright, sige. Let's take a picture po sa Ate Ben. Wait lang. Wait. Okay. Ganun po yung mukha. Sige. Wait. Wala mo na magsasalita. Wait. Wala mo na magsasalita. Okay. Na, do, set. Another one. Na, do, set. Okay. Thank you. Let's go back. Balik na tayo sa ating Daligan time. Okay. Yes. Okay, number 6 na tayo. Alright, number 6. Gibberish number 6 na po tayo. Alright, so next please. Sa tingin niya, ano yung mabubuong... Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Na tayo. Okay. Dito, sa tingin niyo, ano yung mabubuong... You only live one. Alright, you only live one. Ayun, live one. Cuchillo. Alright. So, ang galing ng mga participants natin tonight. You're always You're always in my mind. You're always in my mind. You're always in my mind. Alright. You're always in my mind. Okay, sa 10 na tayo. So, sa tingin nyo. You wanna feel. What do you think? You know how I feel about you. You know how I feel right now? You know how I feel. You know what I feel right now? So close. You know how I feel. Do you know my name? Do you know how about Malapit You po, know how I malapit. feel about you? Alright, ayun. Okay, yes. Okay. So, again, my bonus challenge
gibberish challenge naman tayo. So, act me. So, manunod na tayo ng video. Tapos, after ng video, may dalawang mag-a-act noon. So, tatawag tayo ng dalawang participant mamaya. Okay, so let's watch muna. Maraming tanong. Ano nakakatakot? Ano na ba yun? Have I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Then why? Bakit mo ako nagawang lokohin? Okay, so let's pick our two artista. Si Calista and si Sergio. Sige na, mag-volunteer na para maka... Okay. Ate, Si Enrique Jean. Sino yung mag-volunteer? Unmute your mic na lang po. Hi, Ate Azel. Ate Azel, ikaw po ba? How about Neil? Itong si Neil and sino yung babae? Ako na, paspas. Sige. Ay, si Ma'am. Okay po, si Ma'am. Alright, sige, go na po. Sige, Isa pang go, guy. Ma'am. Tsaka si Kuya, Sino po yung Neil and guy? Si Ma'am Allen po. Si Neil po, si Neil. Neil Famir. Taas ka po ng kamay. Taas ka po ng kamay. Okay, so go na po, Ma'am Allen. Wait lang, ate, hindi ko po mahanap si Neil. Asan po ba Paano yung... magiging sistema? Haharap ako sa kami niyan. Oh, yes po. Tapos mag-a-act lang po kayo. Okay, go. Wait lang po Asan po yung guy? Sino po yung guy? Nandito Yun, po ang taas ako. na ng kamay si Neil. Ayan na si Neil na. Go, Neil. Okay, go na. Let's go. Walang tigil ang takbo ng utak namin. Pinipilit sagutin ng maraming tanong. Bakit niya kaya nagawa yun? Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? No. Then why? Bakit mo ako ginagawang lokohin? Alright! Ang intense. Grabe, ang init. Okay. Hands down. So, okay, let's go back to our Go game na! So, generation 11 na tayo. So, sa tingin nyo, so what do you think? Ano yung sagot dito? Okay. Ice cream? Ice cream! Ice cream cone. Ice cream cone. Ice cream Alright. So, ang galing. So, 12 na tayo. So, let's proceed. Number 12. O, dito. So, tingin nyo. Peanut butter and jelly. Jelly. Alright, peanut butter and jelly. Butter and chili. Okay, so number 12. Peanut butter and Ason, hash, pon, Okay, let's proceed. So, dito. Sa tingin nyo. asun, As soon as possible. Yes, as soon as possible. as soon as possible. Alright. So next, pwede na tayo. As So soon as tayo possible. matapos na level 1. Mind over matter. Mind over matter. Alright, mind over matter. Okay, so last one na lang para maka-move to level 2 na tayo. Where are you going? Did you come from? Where do you come to? Where do you come from? Where do you Okay, come from? guys, hello. Isa-isa lang po kasi di ko po marinig yung sagot. So, sino po? Where do you come from? Mali po. Mali po. World Camp po. Malapit na. Ay, sino yan? Okay, World Cup. Okay, World So tama Cup. si Sir Ulysses. World Camp. World Yes. Camp po. World Camp. Alright, so level 1, Gibberish Challenge, accomplished. Okay, let's proceed to level 2 na po tayo. So, our level 2 will be question. Logical question. Logical question. Alright, Dali, logical matapos ng question. time. So, yes, okay. So, let's proceed to number 1 na agad kasi parang nagmamadali yung mga participants natin. Right, so it occurs 1 in a minute, twice in a moment, but never in an hour. So, ano po ito? Alright, so, ang galing naman itong, Seconds. Challenge 14. The letter M. Letter M po. Alright. So, tama po. Letter M. Okay. So, number 2. If a roaster lays an egg on the XP command bar,
which side does it fall? Pwede po tayo mag-pass, then Hindi. babalikan lang po natin. Lalaki yung rooster, hindi ano ng egg. Tingin niyo po. Okay, Ito po tama yung po si Ma'am Allen. Tama po si Ma'am Allen. Alright. Rooster on laying eggs. Okay, so dito. Find the missing alphabet in the following series. O, T, T, F, F, S, S, E. Sa tingin nyo, ano yung, yung kasunod? Oh. W. Wrong. Mali po. E. Mali. Mali. W. Tingnan niyo po maigi yung combination. Tingnan niyo po maigi yung combination. Letter E. Mali po. Wrong. Mali po. Find the missing alphabet. Mali po. N. Mali po. N. N, alright. So, N. Yun. Yung N. So, okay. Bakit N? Bakit N? Alright, so our answer is 10. 9. Alright. So, okay, let's proceed. So, before the Mount Everest was discovered, it was the highest mountain in the world. Mount Apo. Mali, wrong po, wrong. Mount Kinabalu. Mount Everest. Ano po? Mount Kinabalu. Mount Apo. Mount Everest. Mount yun. Sino yung sumagot ng Mount Everest? Alright, ayun. Mount Everest yung tamang sagot. May narinig ako nagsalita ng Mount Everest. Ayun, si Ate Azel daw po yung nagsagot ng Mount Everest. Yes, Mount Everest. Mount Everest po yung tamang sagot. Ito po, if you were running in a race and you passed the second place, what place would you be in now? First. First. You were running in a race. First place. Second place. Mali po, hindi mo first place. Second. Second. Okay, second place. So, may narinig po kung okay, second place po yung sagot. Okay, let's proceed na po. Okay, we have a bonus challenge. Actually na naman. So, ngayon po, manonood tayo ng video. And after that, may dalawa naman mag-a-act mamaya. Okay, so let's watch muna. Naman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine. So stop comparing me to her. Tama! Hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Okay. So now, let's speak. Let's speak po muna bago tayo pumunta sa script. Dalawang volunteers na naman po. Sino na? Si Kuya John. Kuya John. Si Carl, Oh, yun. Si Carl na po. Si Carl. And then yung isa. Girl. Yung isa. Okay. Nakakita ko malamat si Benel. Sino yung isa? Si Ate Azel. Si Ate Azel. Okay. Go, guys. Okay, let's go. Let's go. Wait lang. Ayan. Okay. Susunod Ready? na. Let's do na po. Mukhang matibag mo. Dito mo. Sino po yung si Catherine? Ate Azel, let's go. Let's start. Hindi ako si Celine, so stop comparing me to her. Kuya Carl. You've never be Celine. Ang bilis na nahuhod po. Shortcut po, shortcut. Okay, ate, go. Celine is dead. Hindi na siya babalik. Ellie, pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. You'll never be Celine. We'll never be Celine. Okay na po. Satisfied na kayo Okay, dyan. so. Alright, so natawa ako kay Kuya Carl. Nakalimutan niya ang ating script. You'll never be Celine. Okay, so. Okay. Okay, Imagine your okay, so Ate Fen. Imagine. Okay, so ito na naman. Imagine you are in a sinking rowboat surrounded by sharks. How would you survive? It's only imagine. Stop imagining. Okay, stop imagining. Alright. Stop imagining. What is Okay, so
number 7 na tayo. Dream. So what is the thing that you can do in night time Sleeping. but you cannot do in daytime? Wrong. Pwede Mali ba po po. tayo matulog ng maaga, hindi ba? Mali po. Mali. Mali po. 8 minutes left. Eating. Eating? Pwede No, naman po tayo wrong, kumain ng wrong, gabi at wrong. maaga. Dreaming. Ayun, magpuyat daw. Sabi dun sa ating magpuyat. Magpuyat. Okay. So, okay. 8 na po tayo. Okay. So, each of them catches 1 fish. So why do they bring home only 3 fish? So 2 fathers and 2 sons go fishing. Each of them catches 1 fish. Because Why do they bring one home son only is 3 also a fish? father. Ano po yun? Ano po yun? The other son is also a father. Okay. Okay. So there's only grandfather, his son, and his grandson. Okay, so which month? February. Quiet na! Mali. Which Every month month. has a 28 January, days? All February. month. All month. Okay, All all months. months 12 po, months. syempre. Okay, so number 10 na tayo. So, how many nines are there in between 0 to 100? 20. 20. 21. So, 20 po, Okay, madali hindi tama yun. Okay, so... Go, level 3. Okay, so... accomplish na po natin yung ikalawang mission. So, okay, dito po sa 3. So, dito, spot the object po tayo. So, nakikita nyo po, may mga bagay-bagay na sa ibaba din. I-spot po natin sa yung big screen, Okay. yung big picture po nasa screen. Okay, yung bola, saan po natin makikita? Nasa Dito. bote. 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 Okay, nasa bote. Sa bote. Pinakababa. Alright. Mineral yung, water. Mineral Sa water likod saan? nasa Sa tubig. likod ng bote. Nasa Opo, sea. yung Nalutang. yung malapit sa bato. Okay, Sa okay. bato. Yung can And then, nasa how tabi. about the... Okay, yung can. last Yung one. trophy nasa Nasa binte. pagitan ng Pagitan ng Okay, yung nasa binte. Alright. So, number 2 na tayo. Number 2. Okay, let's go, guys. Go, wala nang time. Right. Ay, sige. Yes. Na lang. Okay, so number 2 natin na spot the object is... Next on the bed. Teddy bear. Nandun sa may bintana yung teddy bear. Alright, so ito, yung nasa bintana yung teddy Yung bear. Tama. yung How about bola that? nandito Yung sa bola ano, nasa Yung ice cream yung sa matanda. sa paper. Yung ice cream nasa matanda po. Alright. Batat matanda. Yung sombrero. Ah. Yung Sa matanda. Sa matanda. Okay, yun yung nasa Yung teddy bear sa matanda. bintana. Alright. Yung teddy bear nasa bintana. Okay, nakita na po yun. Nyo. Okay. Yung sombrero andito sa ano. O yan, alright. Ayun na yung matanda Number, nagkakape. next na po. Okay, yung Tapos Vespa nandito sa ano. Okay. Yung lemon. Hanapin na Yung po Vespa nandito Yung sa lemon motor. nasa gilid O yung ng dahon. Vespa nasa motor. Yung lemon, yun Yung po nasa lemon nasa gilid. gilid ng Yung dahon. lemon nasa Parang po ay halaman. nandun nakadikit. How about that? Yung Number Yung ice 21 cream. nasa Yung cornetto. Yung Yung cornetto. cornetto nasa Nasa ano Ito, po, na doon sa may may tabi ng pinto. Andito sa pinto. Sabi ng May pinto mga sa picture ng How ice about cream. this one? Itong may alimin. Nahanap na nila ate. Ay, okay. Okay na. taas ng pinto. Okay. Yun o. Ayan. Okay. So, let's proceed to number 4 na po. Ang laptop nasa puno. Nasa puno ng olive tree. Nandun sa damo. Yung, Oh, nasa may damo, sa may ilalim Nasa ng may olive damo, tree. yun o. Yung how about the tapos electric baba. fan? Yung sombrero nasa babae. Yung electric fan nandun sa Electric fan nasa taas sa may puno. Opo, yun nasa... How about itong, sa may yung puno. belt? How about yung belt? Nakita niyo Yung belt. Belt. Nandun sa Yung may puno cactus ito, rin. nasa dahon. Sa dahon ng puno. Cactus, nasa Okay, yung dahon. cactus. Yan. Yung belt Yung electric fan po nandito. Yung Okay, belt. okay, nakita Sa na gilid po. Belt na Sa lang po. kampo. Sa kabilang Yung belt na lang kampo. po. lang, Tapos belt. yung nandun na sombrero parang sinusuot ng nakasabit. bata. Belt po. Ang belt ko Yung nandun sa kabila. Sinusuot Sa ng bata. baba po ng Okay. number 4. Let's see. Okay. Okay, so last number natin ang ito, spot the object. So, dito, saan niyo nakikita yung bote? Saan yung Andito, bote? ito sa likod. Sa gilid. Ito. Tapo na Oh, sa bakit itong baba ng sandok? shield. Ayun o, Sandok yung kung saan- nasa tiles. Yung bote. Huwag niya. Nasa tiles yung Okay. Tando. How Ayan, about sa itong taas. ano, yung dahon? Yung, Nasa tiles. yung spoon and yung ano po, yung marking, yung dahon pala. Yung daw nandito sa may ano, coffee maker. Alright. So, ito yung Spoon. parang ano. Spoon. Spoon. Yung vase Ito yung bote nasa shelf. gilid.
Yung vase nasa taas. buti na Yung kutsilyo. Spoon. Nasa may kutsilyo. Hawak niya yung Hawak ng spoon. kutsilyo. Hawak niya. Alright, so nakita na Okay, so level 3, mission accomplished. Okay, so level 4 naman tayo. Last mission. So this is bring me. So I know, amin na po ito. No? So let's proceed na para mahabol natin po yung oras. Okay, so bring me bagay na makikita sa kitchen which is color yellow. Okay, then second Lemon. tayo. 9. Color yellow po. Yellow. 7. 6. Yes, color yellow. Yung baso, 4. juice. 3. Yung strainer. Yun si Ma'am Allen may dala. Kailangan po ipapakita nyo na meron Ipapakita po ng yung may dalang Then let's have a picture po muna, Ate Ben. Let's take a picture po. Yung mga meron, May patingin. connection na dito ako. Let's have a picture. Pag-dishwashing kayo. Okay, so Ate Ben, doon May ka nangka ako, oh. Okay, yung kabila. Ako may saging din ako dito. Ayun mo yung mga saging, may scotch. Ang dami niyo pong dala. Okay, let's continue. Okay. So let's proceed. So yung next natin na spot I mean bring me will be okay, so bring thing na makikita sa living room which is color Nasa living room. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Green. green. Okay. Okay, dali, picture. Wait. Awakan nyo. Okay, let's continue. Okay, continue na po tayo, continue. Hello, what's happening? Dito, bring me. Ito Alaman. na, oh. Bring me, oh. Number Green. 3 natin na bring me. May alaman May kami tray. dito. Saan ka nakakita ng Bonus cellphone? challenge. Oh, we have Bonus a challenge, challenge. So, TikTok. So, ngayon tayo lahat tayo gagawa. Lahat tayo gagawa nito. So, manonood po muna tayo. Sige. Wala na time. Yan, guys. Okay. Nawala ate. O, sige, go. Go. Wala Okay, na time. Go. thing where we can find in bedroom na color mustard. Yung parang yellow lang din, di ba yung mustard? Okay, go na po. 10 seconds lang. Oh my God. Ito na. Tawel. Okay, alright. Then take up a picture. Mag-picture po muna tayo. Okay, smile. Okay. Nababang study table ko. Ayan. Alright. Next. Okay, so let's proceed. So, bring me. My God. Nothing we can find is bathroom na color sky blue. Sky blue po. Sky blue. Tissue. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so let's take all of it. Okay, I see. Okay, not tayo picture. Next, study table. Okay, so bring me where we can find study table. Color? Pound. Alright. Then, take a picture agad tayo. Wala nang time. Okay, let's take a picture tayo. Yay, thank you guys. Bye, thank you. Bye-bye. Alright. Guys, thank It's you. teamwork, guys. Yung teamwork po ninyo, sobrang amazing. 1, 2, 3. Thank you. Okay. Nakapag-picture na po ba, Ate Ben? Okay, so leave breakout room na po tayo, no? So let's go back to main session. Grabe, nataranta ako doon. Nashock ako. Marami akong nadala dito.
Alright, guys. Thank you so much. Nag-enjoy po ba kayong lahat? Kung nag-enjoy po kayo, do the peace sign. Peace sign. Alright. Nakita ko na yung iba sobrang nagmamadali. Yung iba naman talagang sobrang nag-enjoy at yung iba medyo nakukulelat dahil hindi na magamit ang kanilang na-stock na knowledge dahil gawa ng quarantine or yung ating modules. Pero anyways, guys, congratulations dahil you gave your best. You gave your best during this Porto Rosso Cup race and I'm really happy na nakita ko kayo na naglaro. But before that, please let me share my screen. May papakita lang ako sa inyo. Wait lang. Okay, ito na. Alright, nakikita niyo po ba yung screen ko? Nakikita po ninyo? Wala po kayong nakikita sa screen ko? Wala, pero nag-share. Meron na. Okay, meron na po tayo nakita. And share sound. Alright, so while we're doing the Porto Rosso Cup race, we can see that we have here the teamwork. Tama po ba? Kasi di naman natin masasagot lahat ng tanong during our game kung wala tayong teamwork, especially sa gibberish. I can see that yung iba nag-open ng mic and then sabi nila, binabasa nila word by word for them to answer and then for them to have an idea ano kaya yung sentence o yung word na yung hinihingi para sa gibberish challenge. Alright? So, yun. Hindi natin magagawa lahat ng bagay sa buhay din natin kung walang tulong ng ibang tao or yung teamwork na tinatawag. And next, we have here the thinking ability, especially sa ano yan, yung spot the object, tapos yung second level natin, talagang ginamitan siya din ng thinking ability for us to answer what's the question. Tama? Hindi lang tayo basta nagtawag kay Tito Google, but then we still use our mind and pinagana natin yung natatago nating talino. Alright? Para makapag-success o para mapas natin yung mission. Tama po ba? So, and lastly, yun, thank you. So, ngayon, in our Porto Rosso Cup race, we're not just giving this activity or we're not just letting you to play or to enjoy the game, but then we're still teaching you ano ba yung importante, okay? So meron pa rin tayong natututunan during our game, yung thinking ability, yung teamwork, ano ba? Tapos ano pa guys? Comment nyo, ano pa? Yung diskarte, tama? Kaya before we end, I want to announce kung sino yung nanalo sa atin. Are you guys ready? If you are ready, heart sign tayo, heart sign. Right? Heart sign tayo. For our Porto Rosso Cup race, let's go. Sino nanalo? Gawin nyo sa kami nyo. Is it Porto Rosso 1, Porto Rosso 2, Porto Rosso 3? Tingnan ko. Alright, okay. Without further ado, ang nanalo ay, eto na! Porto Rosso team! Porto Rosso team! 4 kaya? Ano kaya? 7 kaya? Ano yan? 8? May 8 ako nakita. May Anyways, the winner is Porto Rosso team 8! Porto Rosso team 8, congratulations sa inyo dahil you really did the good job. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating game for today and sa susunod pa nating mga program, I hope na mas mag-enjoy pa kayo sa mga pinrepair po namin. Hanggang dito na lang po ang ating Porto Rosso Cup race. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Yes, thank you so much. So, did you enjoy our recreational activities? If yes, please give me this small heart sign.
Okay, so did you really enjoy or you really enjoy our Porto Rosso Cup race? You know what? This is the place where you will not only meet young people from all over the Philippines, but also have the opportunity to be with young people from several countries. Ladies and gentlemen, there is this core program inside the International Youth Fellowship, which is the Good News Corps Overseas Volunteering Program, wherein we are sending university students abroad. Ladies and gentlemen, for you to know more about this, we are going to have our culture and GNC promotions by South Korea team. Let's have them up on the screen. What's up, guys? My name is Emerson. And my name is Nicole. And we are the Volunteer Virus! And we're going to infiltrate countries para i-spread tong volunteer virus na to. Yes, tama. Pero mga ka-virus, hindi kami mga bad virus, ha? Mukha lang siyang bad, pero hindi kami bad virus. Yes, tama. Yes. So anyways, para malaman natin kung ano ba yung mga ginagawa ng ating mga volunteer sa ibang bansa, we are going to go to their country. So, ka-virus, ano ba yung unang bansa na gusto mong puntahan? Yung unang bansa na pupuntahan natin ay, ito yung lugar naming mga oppa eh. Ano ba? Mga oppa. Ay, ayaw. Joke lang ito dito. Okay. Ayan. So, pupunta tayo sa Land of the Oppas. Yes, and Land of the Oppas is in South Korea. So, wag na nating patagalin pa. Let's go, go, go! 여러분, 안녕하세요. Hello everyone, welcome to South Korea. I'm Dae-shin from South Korea. Today we will learn deeper about South Korea and I will tell you the way on how you'll be able to go to Korea. Are you excited? Okay, thank you very much. So one of the most important things when visiting a country is knowing the culture and ways of them. So this time we would like to showcase the beautiful and interesting cultures of our country. Everyone, let's watch the story of Filipino guy who went to South Korea. Let's welcome Juan in Korea. Sa wakas, bakasyon na. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Ako nga po pala si Juan Santiago Mariano Don Pepot de Leon Paspas. At ako ay nagpaplanong bumisita sa tito ko sa Korea. Total bakasyon na, gagamitin ko muna ang natitirang oras para matutunan ang kultura ng Korea. Juan, sa katagalan namin sa pagtira dito sa Korea, nakasanayan na namin na magpaa dito sa loob ng bahay para mas malinis, di ba? Ganun po ba? Papasensya na lang po. Intindihan niyo lang po ako. Huwag kang mag-alala.
Pilatong ka lang. Okay, Juan. Dito ka na lang matulog, ha? Wow, ang ganda naman dito. Pero asan yung kama? Tito, asan mo yung kama niyo? Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo. Isa rin yan sa culture ng Korea, ang paghiga sa sahig. Mas lalo na pag winter. Wala namang ibang masamang ibig sabihin yan, kundi gaganda yung posture, tapos tutuwid yung katawan mo. Kaya ako pala kapag nanonood ako ng Korean novela, palagi sila nakahiga sa sahig. Oo. Sige Juan, matulog ka na. Sige po, good night po. Night. Juan, tara, labas tayo. Sige po. Tito, asan po yung mga tao dito sa bansa niyo? Na-raptured na? Rapture ka dyan. Hindi dapat ako, wala na dito. Papakita ko sa'yo kung saan sila nakatago. Tara. Wow! Dito pala kayo lahat nagtatago, ha? Oh, alam mo na. Subway kasi ang pinakamadalas na gamitin ng mga Koreano sa transportasyon. Sabi mo eh. Oh, bakit mo binubuksan yung bag mo? At saka, sinong hinahanap mo? Tito, nasa na po yung mga gwardiya dito? Malay niyo po, may ibalin ako, di ba? Ano? Ba't naman nila papakialaman yung bag mo? Wala namang laman dyan. Sa Pilipinas po kasi nakasanayan ko na to eh. Paano ko po kapag may mga magnanakaw? Oo nga no. Alam mo, dito, pati sa airport, kahit sino, pwedeng pumasok. Ganun po, kahit wala pong ticket tsaka passport? Oo, mga maraming ang tao dito. Doon na lang tumatambay buong araw eh. Dito nagutom na po ako. Tara, kain tayo. Tara, kain. Oh, anong order mo? Sa akin po, 2 pieces of chicken with rice. Rice ka dyan. Sa bahay ka na kumain nun. Gusto ko po dito eh. Ba't po wala pong rice yung chicken na dito? Oo nga pala no. Sa Pilipinas ka nun. Siyempre po, pag may chicken, may rice. Mag-asawa kaya yun? Sige na nga, sabi mo eh. 잘 먹겠습니다. Wow, chicken! May I introduce you the wonderful culture of Korea! Papa ka dyan. Huwag kang pahalata. Biro lang po. Lalaki po ako. Pero, ba't po sabay-sabay sila naliligo dito? Mas wala pang mga damit. Isang kultura yan dito sa Korea. Tsaka, anong masama dun? Pare-parehas naman tayong lalaki. Tsaka, magiging close tayo physically. Yak! Mag-a-underoon pa rin po ako. Ano ba yan naman yan, Juan? When you go to Rome, be a Roman. Sige na nga po. Dear Diary, marami-rami na akong natutunang bagong kultura. Akalain mo, walang kanin yung chiki nila? Tapos alam mo ba, ako din dapat magligpit ng pinagkainan ko. Wala pa silang gwardiya sa mall. Kung meron man, walang baril. Di ba mukhang delikado yon? Nakakahiya naman maligo dito, pero masasanay din ako. Isa pa, sana dito na lang ako nag-first birthday. Natutunan ko rin sa tita ko mga basic manners sa harap ng pagkainan. Dapat pala palaging nasa kanan ng kanin yung sabaw, tapos nasa kanan ng kutsara yung chopstick. Tapos dapat pala mga matatanda muna ang unang kumuha ng pagkain. Ang lakas kaya nila higupin yung sabaw. Sa atin, parang di yun maganda. Pero sa kanila, yun yung way nila para magpasalamat at para sabihin na sasarapan sila sa luto. Tapos sa atin naman, yung pagdighay ay pasasalamat na nabusog tayo.
Pero sa kanila, di yun maganda. Parang baliktad, no? Anyways, sa toilet naman nila, kadalasan tissue yung ginagamit nila pampunas. Mas lalo na kapag winter. Feeling ko tuloy may natira pa sa pit ko. Bukas pala aattend ako ng online World Camp. Doon, matututo pa ako ng maraming kultura, hindi lang sa Korea, kundi sa iba pang bansa. Sige, hanggang dito na lang muna. Paalam! Yes, so funny, right? Actually, when I also came here in the Philippines as an overseas volunteer, I was shocked. You know why? Because when I wanted to go to toilet, sabi nila, CR, CR. So, what's that? Ano ba yan? What is CR? I didn't know that time you're calling the toilet as a CR. So, just like this, you should know the culture of the country before you go there, right? So, but I want to ask you, why do you need to go to Korea? What is the reason why you should visit South Korea? I know that many of you are a fan of K-drama, K-pop, and more, right? Sino among you? Can you raise your hand? Who likes it? Yes, I can see a lot, marami. And you know, we are really thankful and touched for knowing that. So this time, to give you more details why you should go and visit South Korea. So let's watch this. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 날 향한 Anyway, we love Korea. And here are the reasons to go to Korea. K-pop. K-pop. If you love K-pop or K-drama, then there is no better country than to be in Korea. You can physically visit all the entertainment agencies that you love. And if you hang out in some areas, some spot, some malls or cafeterias, there are chances that you can meet your favorite idols. Because in Korea, idols are everywhere. That was close. Next is the sceneries and the 4 seasons in Korea. The winter. The spring. The autumn. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? The summer. 차라리 비나 쏟아졌으면 좋겠다 It's so freaking hot 밤이 삐질라 서둘러 찾아야 돼 태양을 피할 방법 The next one is the internet is speed. The slowest internet in Korea is 100 megabytes per second, and free Wi-Fi are everywhere. When I was in Korea, I regularly see 190 megabytes per second for downloads. It means you can download all episodes of your favorite K-drama in just 30 minutes. Oh my god.
And if you are hungry and without money to buy food, you don't have to worry. You can just go inside of the mall. There are unlimited free tastes, and you can eat of it limitless, whether you will buy or not. And of course, you can learn Korean culture and their language. While staying in Korea, you can automatically learn their cultures and their manners. And with the native speakers, you can learn Korean faster than staying at home. Uy, kay drama ka ng kay drama dyan. Naintindihan mo ba yan? 당연하지. 이해하지. 너무 쉽지. The transportation in Korea is really good and fast, that you can go from Busan to Seoul in just 5 hours by using bus. But by using train from Busan to Seoul, it will take only 2 hours. It means if you travel whole day, you can visit all the places in Korea. Actually, there are more reasons for you to go to Korea. But you will find it out when you become a Good News Score volunteer. So let's go to Korea! Thank you very much. Did you enjoy the video? Yes. So these are the reasons why you need to visit South Korea. And actually there are more. So, and a while ago, Mr. Joshua made mention about the Good News School volunteer program, right? Or the GNC Overseas volunteer program. Have you heard about it? Yes. And a while ago, I also told you that I came to the Philippines as a volunteer, right? So this time, I'd like to tell you that one of the ways on how you can stay in South Korea and enjoy your time, not just for the fun, but also with meaningful times. So now, for you to have a better or more understanding what is the Good News School program, so let's watch this GNC promotional video. 아프리카 탄자니아에는 어려운 가정 형편으로 교육을 제대로 받지 못하는 학생들이 여전히 많습니다. 탄자니아 학생들을 위해서 한국 청년들이 문화교육에 나섰다고 하는데요. 자, 이번에 소개해드릴 젊은이들도 이 청춘을 무기 삼아서 전 세계를 돌면서 1년 동안 봉사활동을 펼쳤다고 합니다. 머나먼 이국 땅 에티오피아에는 축구를 통해서 희망을 전하는 동포 청년이 있습니다. 현지 축구단 코치로 일하면서 한국식 팀 플레이와 협동심을 가르치고 있다고 하는데요. 세계 각국에서 온 자원봉사자들이 학교 외벽에 벽화를 그리고 있는 중이다. 세계 지도를 그리는 봉사자들의 얼굴이 낯설지가 않다. 근데 우리나라 자원봉사단이 아프리카의 큰 잔치 중에 하나인 아프리카 대학체전이라는 행사에서 눈부신 활약을 펼치고 왔는데요. 네, 에티오피아 정부 관계자분들도요, 그 열정적인 우리 봉사단분들의 모습에 정말 감동을 하셨다고 합니다. 이런 게 바로 국위선양 아니겠습니까? 우리 봉사단이 해외에서 뜻깊은 일을 했다는 게 정말 자랑스럽고 아주 그 주말을 맞이해서 훈훈한 소식 잘 봤습니다. 여기 굿 뉴스콜을 통해 진정한 행복을 만난 사람들이 있습니다. 우리는 1년 동안 자신의 한계를 뛰어넘었고 마음을 나누며 함께 흐르는 법을 배웠으며 그동안 알지 못했던 내 모습을 발견하면서 변치 않는 사랑을 만나 변화되는 행복을 배웠고 이제 또 다른 변화를 향해 나아갑니다.
최고의 군 뉴스코 해외 현장 프로그램. 인큐베이팅, 사람을 키웁니다. 교육봉사 프로그램을 통해 교육과 경험의 장을 만듭니다. 우리는 세상을 바꾸는 디자이너입니다. 사회봉사 프로그램으로 현지에 실질적인 도움을 줍니다. 빈 종이 위에 꿈을 디자인하는 자기계발형 봉사. 문화 외교 프로그램으로 한국 문화와 현지 문화의 교류를 실현합니다. 우리는 마음과 마음을 잇습니다. 선도 봉사 프로그램으로 사람들에게 기독교 정신을 바탕으로 희망의 메시지를 전합니다. 위대함은 평범함을 깨는 것입니다. 민간외교 프로그램으로 세상에 큰일을 할 수 있는 리더로 성장해 나갑니다. 선택의 폭이 넓은 월드와이드 해외봉사. 군 뉴스코 해외봉사단은 세계 최다 보유국가인 95개국에서 해외봉사를 진행합니다. Yes, Good News School is a volunteering program with the motto of I want to sell my youth for their heart. And through this program, you'll be able to have dynamic experiences where you'll be able to discover more about yourself and the world. So this is a volunteering program where you'll go to other country and spend your time. There's a volunteer. So not as a worker, but as a volunteer. So through GNC program, you'll be able to experience challenge, change, and cohesion in your life. So this time, let's try to put ourselves and imagine yourself as if you will go to Korea as a volunteer. So, and as a Filipino volunteer in Korea, you're allowed to stay with the maximum 3 months according to the visa given by Korea Embassy to the Filipinos. So if you will go to Korea as a volunteer and stay there for 3 months, what do you think are the things you need to bring? Remember, as a volunteer and not as a tourist or worker ganito po. So let me show you first the mechanics of our activities. So our activity title is GNC Survivor in Korea. Good News Ko Survivor in Korea. So next. Our activities mechanics is, first, you will be sent to the breakout session or breakout room where specific season is assigned. Di ba po, a while ago, we watched in the video, in Korea, there are 4 seasons, summer, spring, autumn, and winter. So you will be sent to a breakout room where a specific season is assigned. And then in the breakout room, the leader or facilitator will show you the pictures of 20 items. So with your group mates, you need to decide which 5 items among them you need to bring to South Korea to survive as a Good News co-volunteer. So you will be given 10 minutes to discuss, and then after the breakout session, we will go back to main session, and then we will have presentation time. So first, you need to decide and choose a reporter from your group to present the discussed ideas, okay? So you need to choose 5 items among them to survive in Korea as a Good News co-volunteer. So that is all. So now we will send you to breakout session. I hope you will be practice well, and then you will be follow well your group mates and your leader or facilitator. So see you again later after the breakout session and fighting. See you again.
a heart sign. Yan, thank you. But before that, can you open your camera so that we can see your beautiful and handsome faces? Guys, can you open your camera? Yes, thank you so much. But before that, biyaheng South Korea tayo. Tahanan ng mga opa at K-dramas. Di ba? Sino nakarelate dyan? Mga K-drama addicts. But before that, I am Aria, your facilitator today. Before we going here in our breakout room, our ate, Dahe, tell us about what we're gonna do in this breakout room. So first, who wants to be a volunteer reporter? Sino po? Sino pong magiging volunteer? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Yes po, naririnig ka. Okay. Yes. Sino po magiging volunteer natin, reporter? Sige, pipili na lang po ako. Okay lang ba? Ako na lang pong pipili. Dream 1, Elsa, can you open your camera? Dream 1, Elsa? Mukhang wala siya. Okay, ito na lang. Si Challenge 14, Chloe. Pwedeng kayo na lang po ang reporter? Okay lang po ba? Makain siya. Hello? Miss Chloe, pwede bang kayo na lang po ang reporter? Hello, guys. Gising-gising. Alam mo, inaantok na po ba tayo? You can unmute your mic po, or you can put your answer on the chat box. Hello. Cohesion na lang po. Cohesion 10, Jonah. Pwede pong kayo po ang reporter? I think it should be Justin. Justin, yes. Justin po is my partner. K3. Justin is my partner. Okay, si Sir, alam ko na. Si Sir Carl Tam from Chain 7. Is it okay? Ikaw na lang po maging reporter? Is it okay, sir? Why? Wag po kayo mahiya. Just chill lang po. Parang chill. Chika-chika lang po ito. Ito na lang. Si Cohesion 10, Chancel, can you be a reporter? Magaganda ang tanawin, so it's better po na may camera ka pong dala. That's all po. Yes, that's very nice. And also for keepsake, did you get our second item po? Camera for us to take pictures for our memories. Okay. 3 more left. Anyone? Travel guide. Travel guide. Yes, ma'am. Why do we need travel guide po? Yes, ma'am. Feel free to unmute your microphone po from Challenge 14. Travel guide is a must po. Kasi nga po, we're traveling. So, ayaw naman namin mawala. And yun, doon mo rin makikita kung saan ka ba talaga, saan magandang pumunta sa ganun na time. Yung mga ganun po. Yun nga po yung magiging guide mo kung saan ka man magpunta. Hindi ka makakakuha ng magandang picture kung hindi mo alam kung saan ka pupunta.
Tapos, ayun nga po, para hindi po mawala talaga, yun. Yeah, so mainly for direction po, no? That's why we need travel guides. So, Sir Jason, can you Yes, repeat our items po? we have a laptop, cell phone, and a travel guide. Okay, laptop, we have cell phone, a travel guide. Okay, so final two? Final two. Money. 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 Yes, why do we need money po, ma'am? Expenses. Yes po. For our expenses. Tama po ba, ma'am? From Challenge 8 po, the one who suggested, or is it Miss Leia? Po? Who suggested the money po? Can you help our reporter to reason out? We need to bring money dahil na-stayan po natin during our travel. Okay, so later on, we will know kung do we need money or how much money we need, no? So for now, let's put money in our list. So we have our final one po, right? Final one. Sneakers. Sneakers. So why do Sneakers, you yeah. think, yes po, why po? Since we're going to travel in Korea, wearing shoes or like running shoes can make us comfortable to go around South Korea. Yun lang. So we can travel anywhere using that shoes. Better. Yes, I agree po. Yes. Yes, and as a GNC volunteer po, di ba, we're going to do a lot of activities. So I think, yes, we need sneakers. Recording in okay? progress. So anyone else, do you have any more suggestions? Do you want to exchange something, okay, from our final five? So Sir Jason, can you refresh po what our final five items are to bring to Korea? Okay, there five items we chose. Recording stopped. Camera, travel guide, money, and running shoes. Laptop, camera, travel guide, money, and Money running and shoes. So, running shoes, okay. okay, so can I get a heart sign from everyone if you all agree with our final five items, please? Okay, thank you very much. Now we are equipped to go to Korea as GNC volunteers. Okay, so what do you think? Can you give me one scenario po na we will need our travel guide? Sige po, let's start imagining we are Good News Corps volunteers in Korea. Why do you think we need our travel guide? Yung mga gusto niyo ma-visit sa Korea. Can we hear from Miss Leia? Oh. Hi, Miss Leia. Hello. Hello po. We all know that money is one of the essentials needed. One of Hear me, everyone from group 1? Can I get this heart sign, please, if you can hear me? Okay, thank you, everyone. We have 10 seconds. Can you all open your camera so we can take a picture? Okay, I'll capture it in 3, 2, 1. Thank you. See you.
그저 슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라. Welcome back to our main sessions. So now it's time to present what you have discussed. So for every season, di ba po, we have 4 seasons: summer, winter, spring, and autumn. So for every season, we will choose only one presenter. So if you want to be chosen, you need to do something so that techniker can notice you, okay? So for our first presenter, who will be our first presenter? Who will be our first presenter? Okay, hello po. Hello po, Change 14, Riza Ferry. Okay, can you unmute your mic? Hello. Okay. So Hello can you po. introduce yourself first po? I am Riza Ferry from Change 14. Okay. And What I am was from your K10. season? What was your group seasons? Winter po. Winter. So what item did you choose po for surviving in Korea? We have first aid kit, water bottle, Bible, phone, and power bank. Ear muffs and power bank. So disregard the water bottle po. Then why did you choose the item po for surviving in Korea? I think they are helpful and essential for our survival as a volunteer. First, to Bible. We cannot live in just sorry po, I'm nervous. We cannot live just in bread, but we can also live through the word of God. Sorry po, I'm nervous po. Okay, thank you po. So for surviving, Phone for communication with other people, with other volunteers. Also for documentation and taking pictures. Ear muff for protection for the coldness of the weather, and power bank in times of emergency. Sorry if I cannot explain. okay, thank you po. So for those that with those that want those items, I think you can survive in Korea as a Good News Go volunteer. So thank you very much. And then next, who will be our next presenter? Who will be our next presenter? Okay, good morning po, sir. Good afternoon po, sir. So can you unmute your mic? Challenge 11. Franklin F. Lumboy. Afternoon. Volunteer po. Okay. Good afternoon. I'm from team of the 5 items that we will bring if we will go to Korea. The first one is tumbler. Second one is first aid kit and the phone and the power bank, and last but not the least is the knife. Now, we choose a phone because we know that we are living in a technological environment. We are now in the digital century or 21st century. And we choose phone because phone is called the Bible there if you want. And we can also install there the travel guide. Now, we choose to install first the Bible in the phone because we believe that man will survive not only for the needs, material, basic needs that we have, but because as written in the Bible, man should live also by the word of God. And then we choose the tumbler. Tumbler contains the water. And every time we travel there, we might feel thirsty, not only for the water, but perhaps we might be thirsty of experience and other stories from the other people in Korea that will make our story or our journey there more interesting. And then next, we choose power bank. There are times wherein we might experience a red cell battery and we need to recharge. Same is true with our personal life. Okay, as we go to the Korea, we will recharge ourselves with positive vibes. And then lastly, we have knife. Okay, knife is used for cutting. We need to remove unnecessary bad vibes in our environment. We might I'm not only talking for the literal, but I'm also figurative. We might also need to
help other people in making their lives how should I shape, sharpen their lives using knife. Not to kill them literally, but symbolically. Okay, so yun lamang po. I repeat, we have tumbler, first aid kit, phone, power bank, and knife. Opo, thank you very much. These I think five, really, with these Opo. 5 items. So I think really Mr. Franklin is ready to survive in Korea as a Good News Go volunteer po. So next po, our last presenter. Let's welcome our last presenter. Okay po, good afternoon po, Challenge 7, Jason, Mr. Jason. Can you unmute? Okay, Oh, good afternoon. good afternoon po. Can you introduce yourself first? Okay, I'm Jason J. Lalison from Challenge 7 and I'm a group K1. Okay, we have 5 things chosen from our group and the first thing is the laptop. Okay, why is it a laptop? Okay, because we chose laptop for communication and helpful for our documents and files, and it makes you avoid to hesitate in order for your filings and uh, filings. And the second one is camera. We chose camera for capturing every moment of your times surrounding around Korea. And the third is we have a travel guide because your first time in one place, you must have a travel guide in order for to give you a compass or a directions. And the fourth one is the money. Uh, we all know that money is the one or basic essentials needed of everyone in order to survive for our daily lives. And the last one is Okay, thank you very much, Mr. Jason. Also, in my case, di ba po, I came here in Philippines as a Good News Go volunteer. But suddenly my phone was broken, so no matter to take or to memory my time. But I brought camera, so I can survive in Philippines as a Good News Go volunteer. So thank you very much, all of our reporter. So I think all things you choose to bring are really, really interesting and needed to survive in Korea as a Good News Go volunteer. So this time, we invited one of the former Filipino GNC in Korea to show us and explain her experiences in Korea while spending her volunteer life. So let's welcome Miss Shireen Batugo. Hello po! So, ako po yung magbibigay sa inyo ng survival tips if you're planning to go to Korea. So, ako po pala si Shai. I was a volunteer in Korea last February 2016. So, dun po ako sa may Gangwon-do province, pinakamalamig na part ng Korea, sa may Wonju tsaka Gangneung. So, I'm gonna give you survival tips, not only 1 or 2, but 3. I'm gonna give you some 3 tips on how to survive in Korea. Are you ready? Alright, let's start. So first, clothes. Fashion. Fashion is life. So, kidding. Alright, so sa Korea, meron po silang 4 seasons. Not like Philippines, we only have 2 seasons. Hot season, rainy season. So, ang fashion natin, damit, dress, mga damit nating dress, t-shirt, sando, tapos rainy season, raincoat. Pero dito sa Korea, meron po silang winter, spring, summer, fall. Okay. So yung winter po nila, syempre snowy, malamig. So makita nyo po yung mga coat, turtleneck, bonnet, scarf. Next, meron silang spring. Spring naman, cherry blossoms everywhere. So, medyo cool ang weather. May mga konting pakot pero mas light lang siya. And also, meron silang fall. Yeah, panahon ng pa-fall. Parang yung mga kilala natin dyan. Mahilig magpa-fall pero hindi kayo sumasalo. Just kidding. Alright, so meron din silang summer pero mas mainit yung summer natin dyan sa Pilipinas. So,
I'm not gonna let you watch a video about fashion on like parang mga combinations ng clothes na pwede niyong gamitin when you go to Korea. So, let's watch this. 세상에 망설이 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 음악까지 다 minor 넌 다르지 널건 고개 위 환한 빛 조명이 어디를 비추는지 내려도 전이 결국 알게 되길 더 원하는 You're my celebrity. Dun po nung pagpunta ko ng Korea, the first thing is that malamig po yung weather. Kaya nahirapan ako mag-adjust. Kaya talagang napaka-importante din kung na, warm dapat yung damit natin. Kasi pagdating ko ng Korea, tapos pagbaba ko ng airplane, talagang naka-jacket lang ako. Hindi naman ganun malamig daw dun ganun. So, kala ko parang bagyo lang, pero actually no. Mas malamig pa sa kukuha ka ng ice candy sa may freezer. Ang lamig talaga, para kang tumira sa loob ng freezer, in short. Kaya, always careful guys, especially kung pupunta kayo dito around November to February, ganun, medyo malamig yung weather nila. At that time, yung talaga yung winter, so negative degrees pa. So, always wear warm jackets. Not 1 or 2 or 3. Kung kaya niyong gumamit ng 7 na jackets, 10 jackets, please guys. Mahirap magkasakit. Alright, so, next, we're going to talk about foods. Mga K-drama fans dyan, alam niyo mga Korean food, samgyeopsal, lettuce, meat, onion, rice, garlic, kimchi roll. Alright, yummy! Jjajangmyeon, tteokbokki, ramyeon, kimchi, of course, di mawawala ang kimchi everywhere, many kinds of kimchi. Dito kumakain sila ng kamote, may kimchi yun. Kakain sila ng ramyeon, may kimchi yun. Kahit rice saka kimchi lang, solve. Okay, so, ngayon nagbibigay ako sa'yo ng konting mukbang show. Short lang. So, mag-order tayo and then they're gonna deliver it and then we're gonna have a mukbang show. Just wait for it, okay? Take note, pag nasa Korea po kayo, family po sila ni Flash. Kilala niyo si Flash, di ba? Shung! Magpipabilisan. So, sila din po dito sa Korea. Bilis. So, lagi niyo po naririnig. Pali. 여보세요? 네, 저 여기 자장면집 맞아요? 네, 계란 빨리 해주세요. 감사합니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 여기 엽기 떡볶이 맞습니까? 네, 그럼 엽기 떡볶이에 1인분이 가능할까요? Wait lang po, kukunin ko lang yung pagkain. Ito po yung delivery na binigay nila. Ito po yung jjajangmyeon. Ito po yung sauce. Yung jjajangmyeon na sinasabi ko. Tapos sa loob niya po, meron siyang noodles. Mainit-init pa. Yun po yung noodles niya. Okay. So, andito po yung spaghetti. Tapos, may mga gulay din siya. And then, yung top niya. Oh my God. Tapos meron siyang odeng. Tawag nila sa odeng. Parang fish cake siya. Pero naman K-drama, yung mga foods, yung may paganito ganyan na itsura. Yan, odeng niya ito. Oh yeah. Kung gusto nyo makasurvive ng Korea, kailangan na-taste bud natin, pag-adjust natin agad para mabuhay tayo na peaceful sa Korea. Alright? Busog ba kayo guys? Kasi nakabusog ako. Alright, so I'm gonna tell you the third and the most important thing na kailangan natin para makasurvive sa Korea. Yun ay puso. We're talking about heart connection sa ibang tao. Yung puso kayang kumunik sa ibang tao. Yung puso na kayang tumanggap ng salita ng ibang tao. At yung puso na kayang basagin para lang makapasok ang ibang tao sa inyong puso. Actually, paano ba ako na-connect sa IYF? So, I was connected sa IYF because of my brother na may kilala siyang connected sa IYF. Tapos yung teacher na to, nagpapadala sila ng mga volunteers to Korea or other countries. And then, there, I was connected. So, it's all about connections. So, pagpunta ko sa Korea, so first few days, I'm too afraid to mingle with other people. And also, sali ako sa bahay of my life. Tapos biglang, pumunta ka sa ibang bansa na you never even dreamed of. I never dreamed of going back to Korea. Hirap for me kasi, especially di ako yung friendly
type na tao. I cannot easily connect with other people that much. Kaya I don't know how to talk to them, especially language barrier. Tapos magkaiba yung kultura. And then, ang dami pang mga changes na mangyayari sa'yo. Pero actually, that wasn't the problem. Kasi may mas malaking dahilan kung bakit super nahirapan ako for the first. Kasi for me, I feel na I deserve to be treated in a special way. Kasi I'm weak or have this kind of weak heart and body and everything. Kaya I thought that it's normal for me to receive other people help like that. Kasi nga sabi nila, if yung sarado yung puso mo, pag sarado yan, kahit pagkano ka-special yung treatment nila sa'yo, kahit gaano kaganda yung mga ibibigay sa'yo, you can never appreciate it. When I live with other volunteers, nakikita ko sa kanila na they easily accept things, they easily connected to other people, and then there will always be our mentor to guide us. Kaya they'll remind you what's wrong, and then they're gonna guide you kung alin yung tinatahak mo, ganun. There is always a mentor sa mga volunteer natin. I have my really mentor, and he really changed me a lot. He helped me to change a lot, So, from that time, nagkaroon ako ng flow with other people. I can easily connect with them already. Nagkakaroon ng ganitong happiness working with them. Then, through that, small things na pag-open ng puso, ang daming mga nabaw sa buhay ko. Though, if you really give up your own thoughts and mindset, hindi na ganun kahirap. Especially being a volunteer, we have to learn how to connect to other people kasi nga, you are in a country na walang-wala kang kakilala. And then, at that time, when we empty our hearts, then God will fill us with overflowing blessings. First thing you have to do if you're planning to go to Korea, and if you are in Korea already, is to open your heart. And then the next step will just fall automatically. Magkakasunod-sunod na yan. Kaya take note. Guys, always remember to open your heart. Kaya I'm really eager to listen to your experiences soon. Alright, ito na lang tayo. And don't forget, yung 3 tips ko ha. Fashion, of course, importante yan. Food, hindi talaga mawawala yun. Pero ang most importante po, yung puso. Wala sa material things po, yung ganito. Kung paano tayo makasurvive sa ibang bansa kung hindi. Nasa connection lang po sa puso sa ibang tao, sa mentor nyo, sa mga kasama nyong volunteers, and also, most importantly, connection to God. Kaya thank you for watching, guys, and I hope you enjoyed it. Kaya I hope to see you in Korea soon, alright? So, 감사합니다. Yes, so one of the core things that you really need to bring to Korea is open your heart and then connect your heart with God. Even if you don't have money or things, but if you are with God and connected with Him, then everything will be provided to you. Actually, while I'm also staying here in the Philippines as a UNESCO volunteer, there are so many difficulties from situations I experienced it. But when I was connected with God, God gave me power to overcome every situation. So I hope that through today's program, you've learned a lot about Korea, and I believe that you will go to Korea as a UNESCO volunteer. So if you are interested and if you want to go as a UNESCO volunteer in Korea or other country, you can register in the link that we sent into the chat box. And you know, I'm living here in Incheon Airport, and if you go there, just chat with me and I will treat you Korean food like what Juan ate in Korea. Okay? So thank you for joining our program, and see you in Korea! 안녕하세요. 이건 뭐예요? 당신 어디 갔다 왔어요? 아줌마? Saan ka galing, Inday? Galing po ako ng South Korea. And nga pala po, ito po ay Jimbe. Jimbe. Yes. And meron po akong inuwi para sa inyo. Sure. Wow. Salamat. Yan, souvenir. Actually, hindi ko po alam kung paano siya gamitin. Pero, souvenir siya, kaya kinuha ko dito. Yes.
Nag-enjoy ba kayo mga ka-virus? Yes. Siyempre po, nag-enjoy kayo, di ba? Kahit nanonood lang kayo. At yun po yung mga ginagawa ng ating mga volunteers sa South Korea. At siyempre, hindi lang tayo sa South Korea. Tama ba, ka-virus? Yes, tama ka dyan ka-virus. Dahil bukas ay magkikita-kita muli tayo para mag-infiltrate ng iba pang bansa. Yes. So, hindi ko alam kung ano ring bansa yung pupuntahan natin. At you can give your wild guess. Okay? So, stay tuned and see you tomorrow. Okay? Bye! Bye! Yes, thank you very much, South Korea team. Once again, if you are interested to go to South Korea, you can check the registration link in our chat box. Once more, if you are interested to go to South Korea, you can check the registration link in our chat box. And for you to have more information about Good News Core program, you can visit our official Facebook page, which is the Good News Core Philippines. Once again, you can visit our official Facebook page, the Good News Core Philippines. And for this evening, we will watch a lot of cultural dances and be chimed with, of course, with the beautiful and amazing music of the Gracias Choir. And of course, we also have the much-awaited third Mind Lecture of the founder of International Youth Fellowship, Reverend Dr. Aksu Park. For this evening session, we will start at exactly 5:45 p.m. Once again, for this evening session, we will start at exactly 5:45 p.m. and we will start admitting participants 30 minutes before that. So once again, we will start at exactly 5:45 p.m. Thank you so much and see you later.